Warum zum Fick eigentlich sofort zwei Leute? Das sind die Dinge, die ich nicht verstehe. Ich finde das nur irgendwie komisch, dass ich... Erst hieß er 2, jetzt habe ich eine. Das soll einer verstehen. So. Das kurz da anschließen, dann die Scheiße hier. So, das da ranschließen, jetzt die Scheiße hier wirren. Meine Güte. Oh, ouch. So. Jetzt habe ich den Ton doppelt. Der Fug. Können wir das ja mal laden lassen. Und zum Fick habe ich den... Wirkt mich nicht. So. Ah, ich sehe schon gut aus, muss ich sagen. Spiel ist ein bisschen gleich, ne? My archive. I can always consult with it, if needed. Okay, What should we do next, Holmes? was Tolles. Abenteuer erleben. Okay, so... Aua. Ah, kann die Scheiße wieder weg. Ups. Dann kann das dazu. Oder so. Jetzt Kabel entwirren.
Meine Güte, Alter. Ich hasse Kabel. Okay. Jetzt noch die Steuerung lernen. Das ist irgend so ein Blick. Okay. Das ist irgend so ein anderer Blick. Okay, das ist ein Notizbuch. Okay, gut. Wo haben wir? What? Achso, ja, ja. Okay. Okay, hier kann ich Sicht wechseln, damit halt Sachen bestätigen. Was soll das? Brave Toby. The best nose in the British Empire. Oh, ist ja niedlich. Ich hat zumindest lustige Ohren. So, was will komischer Belag hier? Wiggins, could you find a way to bring this Captain Crocker here to us? Here? Holmes, that could be dangerous. No problem, Mr. Holmes. Ich habe keine Ahnung, wo ich war und wieso und weshalb. Und was hier Mr. angeht. Holmes, I was informed that you were looking for me, and I'd like to know why. Yes, it is important that we talk. You will soon understand why. Hoffentlich. Wie funktioniert das Spiel? Oh, da ist was. Da, oh, oh. Aha, okay. Da, der Finger ist dreckig. Oh, oder? Warte, komm. Da war doch gerade was. Hilfe. Oh, Zeitungsdinge. Tinte. Sehr verdächtig. Oh, der trägt blaue Schuhe. Sowas geht gar nicht. Achso, sauber. Oh, auch so. Und da ist noch was. Der hat den Gürtel offen. Das heißt... Kein Plan, was ich... Oh, da war ein Messer. Ah, schneller. Wo? Ach, da. Lol, das habe ich echt nicht gesehen. Okay. Acquainted with Lady Mary Brackenstall, are you not? Yes, I think I do remember her, from when I was first officer, but I still don't see... It seems your relationship went beyond that of mere passenger and first officer. How dare you? Indeed, how reckless a feeling is love, particularly if one is prepared to commit a murder in its name. Explain yourself this instant. You are aware that the murder made the headlines of the morning press. You read the newspaper report, but to your dismay, found it much fabricated. Once you learned that I wanted to see you, you came straight away. You needed to know what I had found. You... and what do you know? That evening, you were with Lady Brackenstall, despite the danger. I'm not afraid, Mr. Holmes. Besides, all of this is just guesswork. You would be right, if there was no evidence. What then? Lady Brackenstall was tied to a chair on the night of the murder. And it was you who tied her up. You call that evidence? Ich gehe mal vom Seemannsklo. Ich hätte von vorne anfangen sollen und nicht einfach random mitten im Fall starten. Das war nicht klug. Yes, as she was tied with a sailor's knot. Your handiwork. Wow. So, it's a sailor who's done it. That proves nothing, Mr. Holmes. I'm not the only sailor in London right now. Your theory is flawed anyway. On the night of the murder, I was aboard the Shark. I was supervising the repair of a porthole. At night? It was an emergency. There was a leak. You can ask the ship's carpenter. He can confirm.
I'm sure that he can. Perfect. In that case, we have nothing more to talk about. Good evening, gentlemen. Holmes, what should we do now? Would you like to check his alibi? No. There is no doubt that these men will testify in his favor, and there will be no way to check. So, what then? So, we must work with what we have. We have all the puzzle pieces. Now I understand why you dissected the bell rope. So, ich glaube, ich konnte mich hier drüben umziehen. Geht da gar nicht. Ja, irgendwie ist das doch geil. Gibt's ein Monokel? Ah, schade. Ja. Irgendwie ist das doch geil, muss man sagen. So würde ich mich auch gerne kleiden. Nein, eigentlich nicht. Okay, der Typ und seine Aussage. Durch. Schon ist offensichtlich. Ich ihn sofort, als er gehört hatte, der Schade, hatte keine Angst. Gut. Komm, der ist schuldig, das weiß ich. Okay, also schließt sich aus. Gut, dann ist der auf jeden Fall der Täter. Eindeutig. Okay, also sie werden ihn und seinen Komplizen Lady Brackenstall zur Rechenschaft ziehen. Wollte ich eine Frau fragen. Ja, komm, Gnade. Ja, ist okay. Wiggins, could you ask Mr. Crocker to come here again, please? Right away. Ist doch gerade erst gegangen. Was soll die Scheiße? Why did you make me come here again, Mr. Holmes? It is over. I know that it was you who killed Sir Eustace Brackenstall. What? I know, because of the height at which the rope was cut. The knife used was a sea knife. The knots were sailor's knots, and not least the sheer force that was put behind the killing blow. And because you are the only one who knows Lady Mary Brackenstall in London. And because... It's true. It is time for you to tell us the whole truth. I admit that I loved Mary madly from the first day that I met her. But I never did come to visit her, for I believed that she was in a happy household. When I talked to her maid, who told me everything, I was insane with rage. I was due to set sail for 6 months away. I wanted only to see her again. But it turned into a damnable nightmare when he barged in. He dared raise his hand to her. He was not even worthy of licking her boots. Oh, I regret nothing. I admit I killed the monster out of love for her. She will forgive me if she is able. Lady Brackenstall already forgave you. She said nothing. Mary. But that makes her an accomplice as well as her maid. It places her in danger yet again. Mr. Holmes. You would not have managed to protect her. Till I die, do you hear me? Here is a letter that sets everything clear. And it is the one that should be disclosed to the police. I am the only culprit. Mary had nothing to do with it. Now it is time to end this. Hilfe! Spielen! Und wenn man sich hier die Dialoge anhört und dann kommt sowas. Hilfe!
Please forgive me, Captain Crocker. I wished only to test your sincerity, and your words and deeds have far exceeded my expectations. See here, Captain Crocker, we'll do this in due form of law. You are the prisoner. Watson, you are a British jury. Captain Crocker, the evidence shows that you acted without premeditation and used reasonable force to protect an innocent victim from her husband's brutality. Your devotion pushed you to attempt to kill yourself in order to protect the one you love. Now, what say you, gentlemen of the jury? Not guilty, my lord. Vox populi, vox dei. You are acquitted, Captain Crocker. So long as the law does not find some other victim, you are safe from me. Mr. Holmes. It is a great responsibility that I take upon myself, but I will give Lestrade an excellent lead, and if he can't avail himself of it, I can do no more. Come back to your lady in a year, and may her future and yours justify us in the judgment which we have pronounced this night. Inspector, I'm afraid that the murderers have escaped us. What? Do you mean to tell me that you failed? Never thought I'd live to see the day. I mentioned the murderers, not the case. It is obvious that the crime was committed by 3 criminals who cannot be the Randalls. You really think so? You only need to find a gang of 3 thugs wandering around. I can trust you to do that. If they exist, I'll catch them. You'll find someone, I have no doubt of it. Goodbye, Inspector. Oh, wenn ich doch nur so schön Englisch sprechen könnte. Das wäre toll. Also ich habe null verstanden jetzt. Ah, ich hatte im Mann noch recht. Ja komm, passt. Was sagst du? Ja, passt. Ah, ich hätte das Spiel mal öfter spielen sollen. Oder zumindest von Anfang. Nehmen wir einfach die erste. Ah, passt. Oh Gott. Ah, ja, das kann ich mal zur Sorge. Okay, fortfahren. Let's go. Holmes! Fuck. Holmes, will you stop that? You are utterly mad. Stop, Holmes! Is that you, Watson? Yes, of course it is. And you almost killed me. Nonsense. I was aiming for the vases. Blindfolded? Watson, quiet, please. I'm trying to concentrate. Ah, Lestrade. What is it this time? He can see me. Well, here it is, and it's a good one, Mr. Earls. Gentleman by the name of Peter Carey,
also known as Black Peter, has been murdered. A sailor, most probably. What happened here? Oh, Mr. Holmes, how could you? It's the only exercise I've had all week. A grateful client from Limoges sent me a vase collection this morning. I couldn't think of a better use for it. You're out of your mind. I missed 4 out of 10. Given you were blindfolded, that was very good. Can I have a try? Am I the only sane one here? I suppose that Watson is right, Inspector. A little brain work would be preferable now. Do please tell us more about Black Peter. Peter Carey, born in 1845 and 50 years old. An ambitious sort, he achieved much success in seal and whale hunting around Scandinavia. Retired in 1884 with a small fortune. He invested his money in a property called Woodman's Lee, near Forest Row in Sussex. It was where he lived for 6 years, and where he was found dead yesterday. Has the investigation already begun? Yes and no. In fact, this crime is so mysterious that I would prefer you to join me down there. Give me half an hour to prepare, Inspector. Take your time and join me there. I have to go through the yard first. The Medi men struck again. What have they done this time? They robbed a powder reserve. I'll meet you at Woodman's Lee, Mr. Holmes. I should help Mrs. Hudson here. I also have several appointments that I must keep this afternoon. I shall go alone, then. Ja, das Wichtigste jetzt erstmal umziehen. So, einen coolen Zylinder. Gucken, was gibt's noch so. Oh, wäre ich doch nur so ein Bartwuchs-Cat. Das wäre toll. Hab ich allein nicht. Oh. Hab ich das übersehen? Ach, da zum Kleiderschrank. Schön in grün. Müssen ja gut aussehen. Was da steht. Okay, da steht das wahrscheinlich nochmal. Da steht komische Zeug. Hier steht anderes komische Zeug. Okay, das ist wahrscheinlich ja die ganzen Leute. Den wollen wir mal zur Woodman's Lee. Ich sehe halt unglaublich gut aus, muss man schon sagen. Einen coolen Schnäuzer. Hat schon was. Mr. Holmes, I'm over here. Come on. Inspector Lestrade, when will you remove my husband's body? It's sacrilegious to leave him here like this. As soon as we can, Mrs. Carey, I assure you. Allow me to introduce you to Mr. Sherlock Holmes. He's a detective. No doubt you've heard of him. I'll wait for you in front of the cabin, Mr. Holmes. My condolences, Mrs. Carey. Thank you, Mr. Holmes. Können die mal bitte aufhören, Englisch zu sprechen? Das ist ja eklig. Warum sprechen die denn da einfach Englisch? Nur weil die da in England sind. Schau. Okay, was soll mir das sagen? Irgendeine tolle Kette. Da habe ich keinen Plan, wie man das aussprechen soll. Oh, die ist religiös, sag's dir. Und ein
Buch oder geht es um den Vogel? Ich glaube, es geht um den Vogel. Keine Ahnung, Gartenarbeit. Ich sag irgendwas mit Gartenarbeit. Ja, ich hatte recht. Ich bin gut. Unten ist das ein Vogelhaus? Wahrscheinlich. Ist Kaserne. Ist dasselbe. Irgendetwas Ungewöhnliches. Madam, can you tell me if you saw or heard anything unusual upon the night of the murder? At 2 o'clock in the morning, I heard a terrible scream. But I thought nothing of it then. He would scream all the time when he was drunk. Okay. Einfach nicht trinken. Problem gelöst. Can you please tell me what occurred on the evening of the murder? Well, Peter got drunk in the evening. He was in such a terrible temper. Usually, whenever that happened, he'd stay all night drinking in his cabin before passing out. Do you remember at what time you found your husband's body? In the morning, at around 7 o'clock. I noticed the cabin door was open, but I didn't go in to take a look, for I knew my husband would not have liked it. At around 10 o'clock, I dared to glance in through the door and... oh dear. Was your husband accustomed to receiving visitors? Oh, no, I don't think so. I mean, he didn't really have many friends. He lived quite an isolated life here, after his retirement. You have indeed suffered a great loss, Mrs. Carey. Nevertheless, I believe it will be less of a burden for you soon. Yes. Life with Peter was never easy, but he was still my husband. He was different, wasn't he, when you first met him upon your return from Plymouth? Yes, Mr. Holmes. Oh, my goodness, but how do you know about that? Weil ich klug bin und Pilgerfahrt? Was für eine Pilgerfahrt? You undertook a pilgrimage to the Cathedral of Santiago de Compostela when you were young. That much is evident from the rosary in your hand. The shortest route for the pilgrim from England to Spain is from Plymouth. I believe that you met Peter Carey as a young sailor there, and you married him soon afterwards. That is indeed what happened. Hätte ich auch gewusst. Thank you, madam. Aber das Spiel hilft mir. Okay, was willst du denn? Wird aufgrund ihrer unglücklichen Ehe mit Peter kein angenehmes, würde ich sagen, angenehmes Leben, ja, weil der trinkt und weiter habe ich nicht mehr aufgepasst. Bin vergesslich. Sie ist eine hochreligiöse katholische Frau. Religion. Die in jungen Jahren eine Pilgerreise auf den Jakobsweg unternommen hat. Muss man das kennen? Ich glaube, ich fühle mich ein bisschen ungebildet gerade. Okay, das interessiert eh keinen. Hallo? Mr. Holmes? Ja, so heiße ich. Mr. Holmes? Okay, er will mir nichts sagen. Schade. Wollte die Beete zertrampeln. It seems that the garden was well maintained. Toll. Sehr interessant für diesen Fall anscheinend. Okay. These footprints appear to be quite large. Das war's? Mehr nicht? Okay. Mr. Holmes? Okay. So mir was Peter sagen. Carey's body is inside the cabin. We took care not to touch anything.
Dann wollen wir mal rein. The door is locked. Wait just a moment, Mr. Holmes, and I'll open it. I locked it yesterday to ensure that no one should enter the cabin and tamper with the evidence. Ah, good thinking. Hello, hello, hello. What is it, Lestrade? It seems to me that someone has tried to force it, Mr. Holmes. Let me see. Stand da gerade noch an der Tür? Hä? Türschloss. Okay, Quatsch, ja. These scratches are fresh. You're right. Someone tried to force open the door. I swear these scratches were not here yesterday. Our mysterious visitor came here last night. Well, he's not the man for the job. This lock is not a difficult one. Perhaps he did not have the right tool. Okay, kann ich jetzt rein? Ah. What a terrible way to die. Ich glaube, das soll nicht so sein. Sieht ungesund aus. The weapon fully penetrated the body. The force of the blow was immense. Fuck, kommt mir irgendwie gerade vor wie der Fall vom Anfang. Aber okay, das soll eigentlich ein anderer sein. Peter Carey was fully dressed. He was not caught by surprise. It is possible that he knew his murderer. Ich glaube, nackt will den auch keiner sehen. This man is in his 50s, yet he still looks quite strong. War da eigentlich noch Blutlache? Kleidung? Peter Carey was impaled to the wall by a whaling harpoon. Kommt mir gerade echt wie der Fall von gerade eben vor. This blood is from the pool underneath the dead body. Oh, sieht aus wie ein Messer. This wooden handle is plain and solid. Peter Carey tried to defend himself with this knife, but he did not succeed. Hier noch irgendwas? Ja, anderes Buch. JHN are probably the initials of the owner of this notebook. The pattern of the blood stain indicates that the notebook was not lying on the floor prior to the crime, but it was dropped into the pool of blood after the death of Peter Carey. These abbreviations mean something, but what? Ziehen wir erst den Schlüssel. Der ist aufgespießt an der an der Wand. Das hat irgendwas mit dem Notizbuch zu tun. Oder auch nicht. Aber mit dem Einbruchversuch. Ja, okay. Einbruchversuch wegen dem Notizbuch. Das macht doch Sinn. Ah, ich bin so Genius. So. Aufhören. Okay, gut. Ha! Someone was here yesterday. They attempted to force the door to gain entry. Ja.
Boah, ein Regal. This place is not covered with dust, like the rest of the shelf. An object was taken from here. It was larger than a book. A box or a small chest, perhaps. Pottwaldzähne. The tooth of a sperm whale, probably from one of Peter Carey's catches. Ha, Tage Deutschland. Und so. Da war ich vor kurzem und das war toll. Und da ist ein lustiger Wal. Hammerfest. Was soll ein das sagen? Dundee. It's a whaling map. Okay. The ship's logs of the Sea Unicorn for the years 1878 to 1884. Peter Carey was her captain. Okay, sag schon selber. Boah, cool, er sind blaue Schuhe. Ich wollte immer mal blaue Schuhe. Peter Carey's boots. They look to be a size 8. Was auch immer das heißen soll, also kenne die komischen Größenangaben doch nicht. Old navigation instruments, nothing interesting. The murder was this rack. Ja, wahrscheinlich. So. Ich habe schon wegen dem Licht habe ich irgendwie, keine Ahnung, Krebs oder so, oder sieht irgendwie ganz schön grau aus. Also klar, der ist schon irgendwie 1,5 Tage tot oder so, aber ich glaube nicht, dass du so schnell grau wirst. Irgendwie ungesund aus. Abgesehen davon, dass der Typ tot ist. Sieht das ungesund aus. Someone drank from this glass recently. Okay. The initials PC have been crudely burned. A sailor's work. This aroma is familiar, but to recognize it, I must construct my associations in one picture. Drehen und bewegen Sie die Elemente, um ein klares Bild über die... Und Eier ausgebrütet. Nicht ganz. Hat er keine Lust, nochmal zu laufen? Kannst du überlegen, was heute essen wollen? Chicken Nuggets? Oder Jagdwurstwürfel und Tomatensauce? Tomatensauce. Bah. Okay, kann ich drehen und okay. Bilden wir irgendwie erstmal das komische Schiff. Auch weil ich nicht weiß wie. Okay, man kann die Pfeife und das Tabakblatt irgendwie verschieben. Ansonsten nix. Muss das so? Ach, bei dem war ich immer unglaublich scheiße, weil ich keinen Plan habe.
Okay, das sieht halbwegs passend aus, glaube ich. Wirklich. Aber irgendwie der Rest nicht. Hä? Wie soll es funktionieren? Ist das andersrum? Ich bezweifle es. Yes. This is a coarse tobacco, quite strong and very popular among sailors. Hey, wer soll denn so was zusammenbasteln? Rum, a sailor's drink. It seems that Captain Carey was enjoying a drink before he met his death. Jetzt kann ich auch fragen. Die kann ich wahrscheinlich mit denen im Garten da gucken. Kann ich auch fragen. Da muss ich auch fragen. Okay, da steht nur, was ich machen soll. Was ist hier? Ach, da steht mehr über die Person. Nichts Interessantes. So. Aber ich finde mich jedes Mal geil. Also, muss ich schon sagen. Sieht schon gut aus. So. Oh, ich hätte hier. Nein. Du erst die Thank you, madam. machen. Naja. Kein Wort gewechselt. Ja, ja, danke. So geht Detektivarbeit. So. These boots don't match the footprints. Also, gehört die dem Täter oder so? Würde ich jetzt predikten. So, jetzt können wir reden. Is this your husband's tobacco pouch? I'm not sure. It might be. But he hadn't smoked in a very long time. Ja, der säuft ja auch, da braucht er nicht mehr rauchen. The garden is very large and well maintained. Do you employ someone to look after it? It is true, there is a lot of work, but my husband took care of it himself. Your husband's private papers. Do you know where they are? There was a small tin box, barely larger than a book. He kept his papers there. It should be somewhere in his cabin. Thank you, madam. Verstehe aber nicht. So. Und jetzt? Okay, so suchen wir ein Versteck. Komm, hier ist doch ein geiles Versteck. Kann man reingucken. Okay, ich. Well, Mr. Holmes, what do you think? I think that we are lucky. And why is that? Because of last night's attempted break-in. Oof, you've lost me. It is very probable that whoever came here hoped to find the door open. They tried to force it with a knife blade, but they failed. What will they do? Why, return tonight, when they will be better prepared. Aha! So what do you propose? We shall remain on the outside, near the window, where we stand the best chance of catching sight of our visitor. Well, gentlemen, ready your pistols. We have a long night ahead of us. Muss ich jetzt noch ein Versteck suchen? Kommt das dann nicht, war doch schon gut. Bin einfach Genius, Alter. Ich bin für dieses Spiel geboren. This looks like the perfect hiding place.
Okay. Oh, gleich kommt ein Jumpscare, ich weiß es. Shh. Did you hear that? There's someone there. I'm gonna collar him. I'll be right behind you. Police! Hold it right there. Jetzt gibt's auf die Fresse, wenn ich irgendwie hier rum. Jetzt gibt's auf die Fresse. All right, my fine fellow. Who are you and what are you doing here? You're detectives, I suppose. You imagine that I'm connected with the death of Captain Carey. I assure you I'm innocent. Innocent? And what are you doing in his cabin? Shall I tell you? You came to retrieve what you had lost after killing Peter Carey. But we were here, waiting for you. What is your name? John Hopley Nelligan, but I didn't... Do you deny that you came here yesterday? No, but yes, it's just that I couldn't... I'm tired of this. Off we go to the yard. Tomorrow, I'll see that you're put in front of the judge. What? But you can't! I'm not... It's a terrible mistake! Enough. You can explain all of that to the judge. You're coming with me to the yard. But... In light of recent events, it seems evident that your coming here was unnecessary. All the same, I'm very grateful to you, Mr. Holmes. You are welcome, Inspector. But please don't be too hard on our young fellow. I would like to question him tomorrow morning. Ist schon hart widerlich, dass die Leiche da immer noch an der Wand hängt. Aber warum soll ist sie dort? Scotland Yard. Was soll das? Hey Google. Warum zur Hölle heißt das Scotland Yard? Scotland Yard. Was soll die Scheiße? Ja, dann such doch danach. Meine Güte. Sag mir doch einfach, warum Scotland Yard so heißt. Okay, Google leckt mich am Arsch. Will mir das nicht sagen, denn hat nicht. Mr. Holmes? Wie mich auch hier einfach jeder Polizist kennt. So. Und ihr wart also böse Jungs. Boah, cool. 100 Pfund. Boah, krass. Good morning, Mr. Holmes. Can I help you? Good morning, Constable. I would like to speak to the fellow who was arrested at Woodman's Lee last night. Ah, the young man. He's waiting in the interrogation room. You can go straight through. His belongings are held in the evidence room. Thank you. Und wo finde ich den ganzen Spaß? Oh, cool. Hier ist nichts Spannendes. 100 Pfund. 500 Pfund. Der hat einen coolen Bart. Also der rechte. 500. Also entweder ist das damals bedeutend mehr als heute. 50. Wenn es nicht irgendwie 100-fach mehr ist als heute, dann lohnt sich die Scheiße ja überhaupt nicht, irgendwelche Verbrecher zu finden. Da sind wir mal durch. Oder auch nicht. Toll. So, hier. 50, Alter. Mr. Holmes? Nee. Nee, halt nicht.
Der Schuh. Komme ich wahrscheinlich nicht rein. Nüpp. Evidenz. Da muss ich ja rein. Hier kommen. Und immerhin scheint die Sonne. So. These are the suspect's belongings. The notebook that we found on Peter Carey's cabin floor. Okay, dafür brauchen wir einen Gegenstand noch. A pocket knife. It was used to force the door of Peter Carey's cabin. A handkerchief with the initials JHN. Was ist da? A dozen to my friend and partner. 1883. And partner, 1883. Was steht erst von vorne? From R. Dawson. To my friend, Dawson. I've seen this name before. Perhaps my archive holds the answer. Okay, das habe ich abgeschlossen. Ja, ich liebe, mein Gott. Drücke mal die falsche Tasten. Okay, da kann ich jetzt mal schief gucken und nochmal dahin gehen. Fragen. Okay. Dann war hier. Langweilige Zeug. Eine Karte von London. What? Ich habe keinen Plan, wie man das ausspricht. Was ist das? Was zur Hölle wird hier gemacht? Ich habe keinen Plan, was für ein kranker Raum das hier ist. Ich will hier schnell machen. Aber hier. Nee. Aber hier schmeckt doch. Locked. Wie lockt? Locked. Ist doch doof. Spielt der Mundharmonika ohne dass Sound da ist? Ist ja ein gutes Spiel. Mr. Holmes? Fast so gut wie die Polizisten. Ein sehr interessanter Raum und ja, hier hat man auf jeden Fall Bock, sich irgendwelche komischen Fragen stellen zu lassen. So. Gucken wir uns den Typen mal ein. Der trägt eine Mütze, also das ist sehr kriminell. Ach, eine Chemie, okay, gut. Was haben wir noch? Ah, ein Flecken. Pff, auch, was der da sehen tut. Die Jacke ist dreckig und deswegen ist der Arm. Komm, so kommt bestimmt. Torwarschwurf. Ist doch eindeutig dreckig oder soll jetzt so sein? Sieht irgendwie dreckig aus. Okay, gucken wir weiter. Feine Knöpfe. Ich würde mal sagen, die war teuer. Ey komm, das ist jetzt aber mal, ey, das ist doch dreckig, kannst du keiner erzählen. Kurze Ärmel. Was hat der denn gemacht? Hornhaut.
Irgendwas muss ja noch kommen. Er hat unscharfe Haut. Das macht ihn auf jeden Fall verdächtig. Ach, dünner Hals. Also das hätte ich auch alles. Sitzt auf mein Kabel. Scheiße. Hilfe. So. Hätte ich auf jeden Fall auch alles so gesehen. Nicht. Does this notebook belong to you? Yes. But where did you find it? I did not know... I thought I'd lost it at the hotel. What do these abbreviations mean? Oh, no. I beg you, I can't. If I told you, it would only make things worse. But I will find out eventually, Mr. Nelligan. The sea knife was found near Carey's body. Tell me, Mr. Nelligan, did Mr. Carey try to defend himself or to attack you with it? I don't know. I didn't kill anyone. Nee, nur weil er das sagt, würde ich das noch nicht glauben. The police seized this valuable ring from you. Whose is it? I didn't steal it from anyone. It has always belonged to me. Wahrscheinlich Ring mit Gravur. Das macht nur Sinn. The ring's date of engraving is many years ago. You would have been a child then, hardly in any position to receive such an item from a partner. So, Mr. Nelligan, who is the true owner of the ring? The ring is mine. Die wird nicht. Stelle ich mich nur dumm an oder keine Ahnung, muss man habe ich irgendwas verpasst? No, Ist ja Mr. richtig, Nelligan. anscheinend. I believe that the ring had belonged to your father. Oh, but how do you know? The jacket you are wearing is made of an expensive fabric that only a man of exceptional wealth could afford. You do not seem to me to be a rich man, Mr. Nelligan. Furthermore, the garment is ill-fitting. It is quite clear that it belonged to someone else, most probably your father. With your father gone and taking with him the family's wealth, as a little boy you had to find yourself a manual job, and it was most probably cleaning fish. You cut your hands often while working. I can tell from the scars. I'm speechless, Mr. Holmes. It all happened exactly as you say. Well, I will see you soon, young man. Please, let me go. I'm innocent. Ja, das sagen sie alle. Warum zur Hölle ist denn... Hat er denn kurze Ärmel? Das muss ich nicht verstehen. Okay, was haben wir hier denn? Viel nicht, gehandelt, raucht nicht. Jetzt tun die lustig rumspacken, okay, hatte 2 Messer, konnte aber nicht, hatte keine Messer. Gehört ja wirklich zusammen. Okay, klingt nach Spaß. I need to stage a reconstruction. I'm sure that Watson would be happy to oblige. Glaube ich nicht wirklich, aber okay, warten wir weiter. Okay, was haben wir noch? Er raucht nicht. Das könnte noch was sein. Oder auch nicht. Okay. Dieser Typ mit seiner lautlosen Mundharmonika.
denn dieser komische Gruselraum? Mr. Holmes? Brave Toby. The best nose in the British... Brave Toby. The best nose in the British Empire. Ich finde den Tod irgendwie lustig. Nix, was ich mir selber holen würde, aber lustig. Okay. Ach, Dawson suchen. Okay. That is not the one I need. Steht der Name doch schon. Gott. Here it is. Ja zu sein. Now I begin to understand that young man's story, but I am still unclear as to what connects him with the murder. It is time to ask him. Ist das dein Ernst? Jetzt muss ich da wieder zurück. Och, nö. I have heard the story of Dawson and Nelligan, the West Country bankers. Yes. Joshua Nelligan was my father. I am aware that it had a bad ending. When the bank failed, it ruined half the families of Cornwall, whereupon Joshua Nelligan disappeared. My father was under extraordinary pressure. Dawson had retired. I was only 10 years of age at the time, but it was still old enough to feel the shame that befell our family. My father was convinced that he could pay off all his debts if the creditors gave him time. He set sail for Hammerfest in Norway in his small yacht, just a few days before an arrest warrant was issued. He left my mother a list of the securities he was taking. No word was ever heard from him again. We believe that his vessel went down, taking with it everyone and everything on board. Thank you for the story, Mr. Nelligan. At last, we are making some progress. Interesting. Joshua Nelligan and Peter Carey were both at sea in Norway. There is definitely some connection between Peter Carey and Joshua Nelligan's disappearance. Das denke ich auch. Hier rüber gleich. Ah. Hat natürlich ein bisschen Zeit. Ich hoffe, die haben die scheiß Leiche endlich mal entsorgt. Aber viel besser ist trotzdem nicht. 1883. That's the one I need. This is the crew list of the Sea Unicorn. Log notes for June. Nothing unusual. Okay, steht wirklich. Log notes for July. Nothing special.
Oh, August wird bestimmt was Interessantes stehen. Ich weiß jetzt schon. Log notes for August. These pages have been torn away. Canadian Pacific Railway, CPR, a torn piece from a bond certificate. I have seen this abbreviation somewhere very recently. There are 3 ways of discovering what happened in August of 1883 aboard the Sea Unicorn. The first 2 of these will require speaking with a dead man. The last would be to locate vital witnesses, the sailors involved in this whale hunt campaign. Ich finde die ersten beiden klingen da doch irgendwie leichter.